Hello, Gringo in the kitchen here, and this time of the year we're going to be doing cupcakes for Christmas. And I've got two different cake mixes here. This one here is the red velvet and this is the white, but I'm going to take the white and we're going to add some food coloring and make it just a little bit of a different color for Christmas. All right, and here's the food coloring, and there's like 12 different colors in there. I'll be using the little liners for our cupcake pans so we don't get them so dirty. Then I've got the decoration for the top. And then of course I've got, each one of these boxes requires a half a cup of oil. So I got 1 cup of oil there. Also it requires a cup of water. I got 2 cups of water here, and then 3 eggs apiece. So now you can do this recipe with egg whites, but we choose to do it with the whole egg. So let's get started. Então, aqui nós vamos mostrar para vocês como nós vamos fazer uns cupcakes para o Natal. E os cupcakes vai ser já em caixinha. Já é o Red Velvet, já vem a caixinha com Red Velvet. Mas o outro eu comprei uma caixinha branca porque eu quero mostrar para vocês como vocês podem adicionar umas gotinhas de corante, corante para comida verde e fazer os cupcakes verde e vermelho para o Natal de vocês. Isso aí, gente, ó, até para vender também, se você vende. Olha aqui os vidrinhos, isso aqui é colorantes de diferentes cores que você pode botar no bolo e trocar a cor da massa para a cor que você queira. Não, se você faz essas coisas para vender, é excelente. Você pega as caixinhas e a branca, você pode fazer a cor que você queira com os colorantes. A gente vai usar também duas icing, que é essa para decorar os cupcakes. Nós temos umas forminhas ali e tem um copo de óleo. Cada bolo da caixinha precisa de meio copo de óleo. E tem 2 copos de água, porque cada bolo leva um copo de água. E temos 6 ovos, porque cada bolo também precisa de 3 ovos inteiros. Okay, we've got the little liners in all the little cupcake non-stick pans. And then also, we forgot to tell, but this here is going to be going into the cupcakes when we're done. There's some little Christmas decorations that we'll be putting in. Okay? E aqui, olha, são decorações que a gente vai colocar em cima dos cupcakes de Natal, para vocês verem. Aqui a gente já tem as forminhas de papel, que facilita bastante, porque quando você usa as forminhas de papel, a pessoa tem a forminha para pegar o cupcake para comer, e aí também a forma geral fica limpa. Okay. E aqui nós temos vermelho e verde. All right, so this pan into here, we're going to be doing the mixing with this mixer. You could do it by hand, but probably wear out your arm. So we're going to do 3 eggs first, okay? So a gente vai agora começar a botar na batedeira 3 ovos para o primeiro bolo. Três ovos inteiros, gente. So now, once we got the eggs in there, we're going to put in 1 cup of water. I got 2 here because I'm making 2 mixtures. So we got 2 cups. I'm going to take it down to 1. Pro primeiro bolo, já botamos 3 ovos inteiros. Agora vamos colocar um copo de água. Esse copo tem a medida de 2 copos. So we just got a little bit at a time so you don't overdo it. So now I have 1 cup left. I'll leave that. And then we're going to do a half a cup of oil. So I got 1 cup in here. We'll just take it down to half. Aí meio copo de óleo, você tá botando primeiro todos os líquidos. Okay. And this is coconut. E o óleo que nós estamos usando aqui é o óleo de coco, mas você usa o óleo que você preferir. Okay. I'm just going to try to keep the mess. It drips a little bit, so you just want to make sure that you keep ahead of the mess. Okay. So now what I want to do is before I put the powder in from the cake, I'm going to go ahead and start it and mix this real well. Misturar. You don't have to do it on a real high speed, just enough to get it mixed up. All right, so now that's plenty. Just going to open up. This is going to be
the red velvet. E misturamos os líquidos. E agora a gente vai colocar o pacotinho de massa preparada pro red velvet. And these pre-made, these boxes, Duncan Hines, they give you everything's pretty well in here that you need, except of course for the eggs and the oils and stuff. Como já mostramos para vocês várias vezes, é super fácil fazer uma coisa assim, bem organizada, com bolo em caixinhas. Alright, so now, I'm going to mix it slowly. But what you want to use is a little bit of a spatula and make sure it's not wood, it's not metal. And what you do is try to keep the stuff off the side so it can mix. E agora nós estamos misturando a massa do red velvet com os líquidos. E sempre é bom usar uma espátulazinha para tirar o que prega dos lados da tigela. And red velvet is truly red, so that's what you want for Christmas. Red velvet é vermelho, só exatamente as cores que você quer para os cupcakes, porque as cores do Natal geralmente é vermelha e verde. And we're going to do this for a couple minutes. You really want to make sure that there's no flour or anything left. Otherwise it makes some chunks and you don't want that. Okay? Você tem que misturar bem para ter certeza que não vai ficar nenhum pedaço de massa seca ou qualquer coisa assim. And you can see down in there how it's mixing. So I want to make sure it's smooth, which it is. We'll give it another few seconds here. We just want to make sure that it's mixed really well. Alright, so when we're done, you want to sort of keep the beaters clean. So what you do is you release it, and you come up a little bit. You don't want it to hit all over the walls and stuff, so you just let it clean, and then you shut it off. So that way your beaters come out fairly clean. And then I'm going to take them out right away because I'm going to be using them, so I need to clean them. I'm going to be using them for the next cake, okay? Então aqui nós temos a massa preparada e a próxima coisa que você vai fazer é botar as forminhas e assar. E depois, vocês vão ver, a gente vai fazer uma decoraçãozinha, botar os enfeitinhos de Natal. Fica maravilhoso. And so how I do this, I'm going to be using the red liners with the what do they call that? As forminhas. Yeah, for the red velvet. Yeah. Okay. Ele vai usar as forminhas vermelhas com red velvet, que é vermelho também. So what you do is you fill them half full, all of them first. So you make sure you have enough. I think I'm going to have more than enough. I'll probably have to make a few more. Aqui você bota meio em cada forminha, porque aí ele vai crescer, vai subir. Now I'm just going around and I'm topping them off. I sort of want to get them all equal. Maybe I'm going to go to 3/4 on them. They're gonna raise a little bit, but I think that's fine. Hang on, I'll put a little bit more over here. And then I've got some left over, and what I'll do is I'm going to get another cake pan, and we're going to make about maybe 6 or 7 more. But what I'm going to do to settle it, you do this, and see how they settle out? Okay. Okay, so now we've got the red velvet ready to go. I'm going to work with the white one now. So same thing, it's the same type. E aqui a gente terminou de preparar o red velvet e agora nós vamos preparar o bolo branco e a gente vai tingir de verde para ter as cores do Natal. Okay, so we got the eggs. Now, I've got 1/2 cup of oil left, coconut oil. You add that. And 1 cup, I just want to make sure we have 1 cup, which we do. 1 cup of water.
And then this is the powder here. We're gonna get that ready to go. Take that out of its box. Você vê, gente, uma maneira simples e eficiente e barata de fazer o que você quer. Você pode transformar um bolo branco em qualquer cor que você queira. Okay, so we're gonna mix. Let's mix this stuff up here. Mix the liquids. You want to make sure that it's totally mixed before you put the powder in. Alright, while it's mixing, you can open up the bag here. Is that ready to go? This is a white cake, alright? But it won't be white for long. We're going to change the color. Let it mix for a minute. I'm going to open the food coloring. If I can get the top off. Yep, there it is. Oh, look, it's on my fingers. They call this grass green, right? Green grass. So, okay. See how it's changing color? Mágico. But you don't want to get too much, so you just want to make sure it mixes in, right? Wow. Nope. Hopefully that's not too much. Você está vendo, gente? Olha, um bolo em caixinha branco, se você tiver as cores que colore o bolo, comidas, você pode fazer as cores que você queira. And I think we're going to go a little bit darker yet. You just got to play with it a little bit. So far I think I put in like 10 drops. E aqui nós estamos fazendo as cores do Natal. E a cor desse verde é cor da grama, que eles chamam. You think we need more? I think so. Another 7. There, it's starting to turn. Lindo. Might want to get the spatula back in there and make sure you're getting it completely, because in the bottom, it might sit in the bottom. And then when you go to start putting it in your cupcakes, it turns white again. So, maybe a little bit more. Se vocês... Olha, eu não conseguia encontrar essas cores em nenhum lugar, em nenhuma loja aqui da cidade onde eu moro. Só Amazon, como eu disse, Amazon.com, tem tudo que você queira. What do you think? A little more? Yes. Pouco mais, gente. About a half a bottle we'll end up using here. I think this is I think we're going to stop here because I don't want to get too dark, yeah. and it might change a little bit of a color when you're cooking it too. Muito lindo, né? Então, aqui nesse conjuntinho que eu comprei, tem 12 vidrinhos de colorante para comida, de todas as cores, ó. Você pode comprar uma caixinha de bolo verde e trocar para qualquer cor que a pessoa queira. So we're just going to let it mix for a little bit here. Lindo, lindo. Okay, so there's the green I'm going to be using. I could have gone a little darker, but I think we're satisfied with It's that. good. And then we're going to fill these up, okay? Same as what we did before. Esse foi o verde que ficou. Nós escolhemos que ficasse essa cor. E agora a gente vai colocar aqui nas forminhas. E aí nós vamos ter os cupcakes com as cores do Natal. Verde e vermelho, gente. Okay, right now we're waiting for the oven to warm up, and it's going to be 350 degrees for 20 minutes.
And in Portuguese, it's going to be what? Não, o que eu recomendo a vocês, eu estou usando as instruções da caixinha do bolo. Só você usa a instrução que diz atrás da sua receita da caixinha de bolo, que aí os cupcakes vai ser a mesma coisa que você usaria, a mesma temperatura, o mesmo tempo que você usa para o bolo normal da caixinha. All right, you can see the different colors here, how they sort of, they work with each other. Okay, the temperature has reached 350 degrees. We're going to bake it for 20 minutes. Só nós esquentamos o forno e agora vai assar por 20 minutos. Okay, you can see here it's about 6 minutes left, but you can see the green, how pretty that is, and then with the reds. E falta mais ou menos 6 minutos para os cupcakes ficar pronto e olha que lindo o verde e o vermelho. Okay, so the cupcakes have come out of the oven, they're cooled down. I've started decorating. Now what I'm using to decorate is something very simple. You get it at Walmart. It's got the little ends to it. I always choose the one with the star on it because it makes a little bit better decoration. And so this is what I use. And then let me come in, I'll show you how to do it. E aqui os cupcakes já assaram. Você pode ver aqui o verde e o red velvet, que aqui faz as cores do Natal. E agora vocês já estão vendo, tem 3 aqui decorados, de cada cor. E aqui eu tenho os enfeitinhos que nós vamos colocar em cima dos cupcakes com as mensagens de Natal. And then we got some decorations over there that she got, their paper. But they look really nice. You just stick them in the top of the frosting when you're done here. So let's finish up decorating. So we're just going to take these and stick them in right in the top, okay? É um bombom esse que ele tá colocando aqui. E aí tem a casa com a árvore, ou o carro com a árvore de Natal. And if you really want to, these are, you could wash them. They're sort of in a plastic. Yeah. You could keep them. Você pode usar mais de uma vez, é só quando tirar do cupcake, é lavar e guardar para a próxima vez. Aí diz Feliz Natal, Merry Christmas, Papai Noel, Some reindeer. a rena, aí a palavra que o Papai Noel diz ho, ho, ho. E olha aqui, a gente tem essa maravilha. Olha que lindo. Okay, so this is our final product here. We got Santa, and he's surrounded by cupcakes. E esse é o nosso produto final. Nós temos aqui os cupcakes de Natal com a decoração de Natal. E no meio nós temos o Papai Noel, que também já acabou de fazer os próprios cupcakes dele. So, on behalf of Gringo in the Kitchen with Zenobia, we thank you for watching the video today. It's one more video here that you can share, and it's, you can subscribe and like if you haven't done so, and then share with your friends and family. So, on behalf of both of us, we wish you a Merry Christmas. E aqui tá o vídeo, né? Nós mostrando para vocês como vocês podem fazer esses cupcakes maravilhosos com os bolos de caixinha. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, não esqueça de dar o seu joinha, se inscrever no canal e compartilhar os nossos vídeos. Muito obrigado por assistir os nossos vídeos. Um grande beijo no coração de vocês. Eu vejo vocês no próximo vídeo.